Исусе, ти си живото слово. Jesus, you are our living word. Ти стана плът, You became flesh, стана като нас became like и us, влезе в нашата ситуация. and entered into our situation. Ти знаеш какво е да имаш човешки ум, човешки мисли. You know what it's like to have a human mind, to think as a human, Но ти дойде, за да отвориш умовете ни. but you came to open our И minds. тази сутрин те молим, направи точно това. And we ask you to do exactly that this morning. Отвори ума на сърцето ни, Open the minds of our heart така че да чуем и да приемем Твоето Слово, so that we will be able to listen and accept your word, за да го живеем. so that we'll be able then to live it. Всичко това се молим в Твоето име. We ask all of that in your name. Амин. Amen. Амин. Слава на Бога. Praise the Lord. Вчера беше един много специален ден за всички нас, Yesterday was a very special day for all of us, но особено специален за 7 човека, but especially special for 7 of you които са тук между нас, that are here with us this morning, които влязаха във водата. that entered into the water. Влязаха във водата, за да декларират своята вяра в Исус. They entered into the water to declare their faith in Jesus. Някои от тях са между нас месеци наред, година може би. Some of them have been with us for months, maybe even a year. Други от ранното си детство. Others from their early childhood. Но това беше момента, в който те застанаха пред всички. But that was the moment when they all stood before all of us, И както невяста, заставаща пред жениха си, like a бъдещия си bride съпруг, standing in front of her bridegroom, her future husband, пред свидетели, in front of witnesses, казаха да на Исус. and said yes to Jesus. Не на стария живот, No to the old life, да на новия живот. and yes to the new life. Та, днес ми се иска да споделя няколко мисли, свързани с водното кръщение. So actually, I would like to share a few thoughts related to water baptism this morning. Значението на кръщението. The meaning of baptism. Какво то значи за всички нас? Why is significant for all of Разбира се, us? значението му е толкова голямо, Of course, its significance is so large че аз няма да го изчерпам напълно. Просто ще взема само един елемент от кръщението. that I can't talk about all of it this morning. We're just going to talk specifically about the baptism. Не за друго, а за да имам какво да говоря следващия път. И то е различно. In that way, I'll make sure I have something left to talk about next time. Така, Римляни 6 глава. So we're going to read from Romans chapter 6, Ще ви прочита 4 стих. just verse 4. Това е един много добре познат текст. It's a very well-known text. Ще ви дам шанс да си отворите Библиите. I'll give you a Римляни chance 6 to глава, find it. 4 стих. Romans 6 chapter 4. Romans chapter 6 verse 4. Апостол казва така: Затова чрез кръщението ние се погребахме с Него в смъртта, така че както Христос беше възкресен от мъртвите чрез славата на Отца, така и ние да ходиме в нов живот. Нашите приятели вероятно са си го прочели на английски, няма да го четем. Our friends have read it, I hope, in English. We're not going to read it also in English. Затова чрез кръщението ние се погребахме с Него в смъртта. Through our baptism, we were buried together with him in his death. Най-просто казано, водното кръщение е погребение. In the very most simple way I can express, baptism is burial. Това е твоето собствено погребение. Your own burial. Ние те погребваме, кръщавайки те във водата. We bury you as we baptize you in the И water. както обикновено на погребение са най-близките. And as with most funerals, your closest relatives and friends Те, are които са there. му семейство и те, които са му приятели, колеги, Friends, relatives, с co-workers, които е споделял живота си, разбира the се. people with whom you have shared your life. Така че в общи линии на погребения ходят приятелите, които имат отношение, или близките, които имат отношение. So those who go to a person's burial are the ones that have some type of Ще relationship ви with him. разкажа една шопска поговорка, един шопски I'll реч. share a local proverb with you. Вут е умрял. Woody Умрял. died, И правят му погребение. and he was going to have a И funeral. знаете, на времето има погребално шествие от дома на мъртвеца до гробището. As you know, in olden times there was a parade from the home of the person who died to the
cemetery. В северо-западна България, всъщност откъдето са моите родители, се правеше много сериозно погребално шествие. My family and I are from northwest Bulgaria, and there's a very serious, very strong tradition of doing these types of parades. Значи, първо отпрете духовата музика. Of course, in the beginning, there must be very loud music going on. И тя свири погребални такива маршове. And of course, they're mostly burial marches. Оттам следва ковчега, Then you have the coffin, семейството, the family, приятелите, the friends, комшиите, the neighbors, колегите the co-workers, и любопитните. and the curious, Или пък тези, които са гладни. or those that are just hungry. Защото знаете, че в православната традиция използваме погребение. Because you know, with the Orthodox tradition, the burial includes Използваме го като претекст да нахраним бедните. it's really a pretext for those who are performing the ceremony to feed the poor. И всъщност това има социално измерение. Тя църквата го използвала с много сериозен умисъл. And so the church has used it intentionally with a specific purpose. Защото това нахранване в крайна сметка придава смисъл на смъртта на някои хора. Because in that way, when they're feeding the hungry, the poor, then the death of that person has some greater meaning. И в крайна сметка за някои хора това е най-доброто от смъртта им. And actually, for some people, that's the best part of their death. Така, знаете какво се говорим погребение. Та, Вуте почина. So, I go back to the proverb. Vuti died, И му правят голямо шествие. and he's going to have a large parade, Обаче неговия най-добър приятел си стои в двора. but his best friend stayed in his courtyard, his own home's courtyard. И докато шествието минава, комшиите виждат, че най-добрият приятел на Вуте си стои в двора, And не е на as шествие. the parade goes by his courtyard, all the friends of Vuti see that Nani is still in his courtyard. И те му казват, абе Нане, Вуте умре. And he said, well, Nani, Vuti is already dead. Ти що не си на погребение? Why aren't you here at the funeral? И отговор е, And his answer was, па той на моето ще дойде ли? is he going to come to mine? Водното кръщение е твоето собствено погребение, The water baptism is your own burial. на което ти имаш право да си свидетел. That you will be a witness to your own burial. Това е голямата разлика. That's the greater Между другото, нека difference. да ви кажа, че между точката на смърт, реална смърт, So let me share with you that from the difference between the moment of your actual death и момента на твоето водно кръщение няма съществена разлика. and the moment of your water baptism, actually there's not such a great Нека difference. да ви обясня защо. Let me explain to you why. Когато човек умира, When a person Реално, dies, физически. really, physically, онези, които са преживявали смърт и са се връщали, ни разказват какво се случва с човек. those who have experienced death and come back to Тези, life, които са they били в explain кома, certain things to или us. тези, които са били в кома или които са преживяли някаква катастрофа и са умрели за миг. Been in a coma or have had some kind of a near-death experience through a Всъщност, car accident, for Те example. казват, че душата им се отлепва, или духа, или душата, тяхното съзнание се отлепва от тялото. Many explain that they have the feeling that their spirit or their self-conscious begins to come apart from their И за body. тях е интересно, че те всъщност, например, много хора, които са били на операционна маса, да кажем, Another example is people that have died on the operating table. казват, че те усещат едно улекване They experience some feeling of lightness. и извисяване. Um, Извисяване? They start browsing around. lifting up into the air. И всъщност те говорят за това, че виждат как лекарите се опитват да спасят собственото им тяло. And they themselves see how the doctors continue to save their body. И това е момент на едно такова усещане на вътрешно противоречие. And it's a moment when they begin to feel this internal contradiction. Защото те пак чувстват себе си като себе си, но този път без тяло. But because they still feel themselves as themselves, but this time without a body. Те не чувстват болката и тежестта на тялото, но въпреки това
имат някаква свръхсетивност, усещане за себе си. They don't feel any longer the pain or the heaviness of that body, but they still have some feeling of sensitivity. И всъщност, когато те се върнат обратно в тялото, And then when they come back into their body, свидетелства за това, че те се чувстват затворени, заковани. they testify some kind of feeling of being contained, of being shut in. И всъщност само когато душата се отлепи от тялото и се върне обратно, душата знае колко е ужасно да си в тяло. And so we can say only when the spirit is allowed to come out of the body and feels that lightness and then forced to come back in, then we understand what a burden this body is. Вижте какво се случва в кръщението. But you see what happens with our baptism. Всъщност кръщението ние умираме. In the baptism we die. И ние сме всъщност въвлечени в собствената си смърт и погребение. And we are drawn into our own death. И всъщност това, което се случва това, което се случва в кръщението е раждането на един човек, който винаги е бил в нас. And actually we can say this is the time of birth of a person that has always been inside of us. Но в известен смисъл е бил погребан в собственото си тяло. But that personality has always been buried inside of your own И body. според апостола, който пише малко по-надолу, And according to what the apostle writes a little bit further down in this passage, този нов човек е освободен да живее в кръщението. that new person is then freed to live that new life. И интересно всъщност, че на водното кръщение човек чрез вяра трябва да види себе си отгоре. And actually, it's interesting that in the water baptism, a person is forced somehow to see their own self from above. И да разбере в крайна сметка кое е живо в него и кое е мъртво в него. And to realize what inside of him is dead and what is alive. Нека да ви кажа, всеки, който е преживявал смърт и се е върнал в тялото си, And so we can say anyone who has experienced death and had to come back into their е bodies различен човек. is a different Аз person. познавам няколко хора, дори няколко хора, които са били в небесни места. I personally know a few people that have experienced that, and actually someone who has said that they went into heaven. Някои от тях не са били християни. Others who have not been Christian. Много интересно, когато човек умре, винаги вижда Исус. Защо не вижда Буда? Това се чуда. It's always interesting to me that when a person dies, they see Jesus. No one I've heard of sees Buddha, for смъртта е example. тяхното обращение към Исус. And that death actually caused their conversion И to той казва, Jesus. не ти е време, върни се. And Jesus says, it's not your time И yet. Go back into your body. интересно, че когато човека се върне, той не е същия човек. And when he comes back, that person comes back into their body, they're never the same Той е again. преживял това, което ние, неумиращите, неумрелите, наричаме новорождение. He experiences that which we who have not died call a new birth. И всъщност християнската вяра има новорождение само когато има смърт. And of course, when we talk about Christianity, there's only birth when someone has experienced death. Христос го обяснява. Ти трябва да умреш, за да живееш. Christ said it himself. In order to live, you have to die. И в този смисъл, хем умираш, хем се раждаш. So Хем живееш. we can say you're dying, but you're also continuing to live. Нали това вярваме ние християните, че се случва на всеки човек след смъртта в крайна сметка. That's what we as believers believe in for everyone who is born again. Но всъщност ние получаваме този опит на отделянето. However, we feel that experience of separation преди да умрем физически. Before dying physically. На нас ни се дава възможност във вяра ние да видим собственото си погребение. We are given in the spirit this opportunity to see our own funeral. И да се върнем нови хора в тялото. And to come back into our bodies as new people. Това е нещото, което Павел обяснява. And that is what Paul is trying to explain as във he водата says, вие се погребахте. in the water you were И buried. сега гледайте на себе си като нови хора, като Now възкръснали от мъртвите. You should see yourselves as new people, as those who have been raised from the dead. Отново алегорично казано. Of course it's an allegory. Павел казва, добре, да вие като умряхте, не се ли видяхте отгоре? Paul, in a way, is saying, okay, when you died, did you not see yourselves from above? Не видя ли, че умря? Didn't you see your own death? И не видя ли кое е живо в тебе? And didn't you experience what is alive in you? Сега живей с живота на това живо нещо. Now you need to live that life that you saw. А не с живота на онова, което си погребал. And not the life of that which you have buried. Разбирате ли логиката тази? You understand the logic Okay. I'm trying to explain? Аз понякога наистина имам склонност да усложнявам нещата. Да.
Sometimes I have the tendency to make things more complicated. Но затова си имам Дейвид. Uh-huh. Да ме That's why I приземява have в David тялото. so that I can bring him back down. Той е мой ангел, приземител. Така. Така. Вижте, защо погребението става във вода? So why does this burial have to happen in the water? Защото когато Бог реши, че първият свят, който създаде, е прекалено грешен, Actually, because when God decided that the first world that he had created was too sinful, реши да го удави, that he had to drown it, да го погребе to bury it, в онова, от което го извади от начало. back into that which he had brought it out from in the beginning. Потопа е връщане на творението към състоянието, в което е било преди да бъде сътворено. The flood is actually returning the creation back into what it was before it was Защото в created. началото се казва, че имаше само вода. Because it says in the beginning there was only water. И когато Бог извиква сушата в съществувание, водата се разтваря и сушата като дете, което подава главата си от майка си, излиза на сухо. And then God called the dry land out of the water. The water separated and came out of the dry land like a child when it's being born coming out of its mother. За евреите тая картина на сътворението, на излизането на сухата земя от водата, тая картина никога не изчезва от съзнанието им. For the Jews, this idea, this picture of the ground coming out of the water is never gone from their conscience. Защото всъщност потопа е акта, в който Бог връща лентата назад. Because the flood is a event when God turns the camera back. И това е момент, в който Бог разрушава ония момент, в който той казва, нека се отдръпнат водите. And goes back to that moment when he said, let the waters be separated. Сега водите се връщат. Now the waters come back together. Забележете как се връщат. Връщат се водите, които ние наричаме море. And recognize how the waters come back together, as explained. The waters come together as the sea. Защото знаете, че той сътвори суха земя и море. Because he created the dry land and the seas. Но се връщат и водите отгоре, които са наречени небе. But the waters also come back from above, which is the heavens. Сега, това изглежда сложно, когато аз го разказвам, но това е разказано точно така в Библията. Maybe it seems complicated as I'm explaining it to you, but this is exactly what it says in the Bible passage. Първият акт на сътворението е Бог каза, нека да се разделят водите отгоре от водите отдолу. And this very first act of the creation, and God says, was let the waters from above and the waters from below be separated. Което означава, че в началото е имало само вода и нищо друго. So that leads us to the idea that in the beginning there was only water everywhere. Представете си една отроба, един воден сак. Imagine a womb, an embryonic sac. Само вода, всичко е едно. Everything inside is liquid. Вода. И Бог казва да се разделят водите. And God said, let the waters be separated. И всъщност той прави нещо, което нарича простор. Това е Битие 1 глава, отворете си Библията. Първата картина, която въобще се рисува в съзнанието на четящия. And he makes an open space. This is the first picture that comes into the human's mind as they're reading the beginning of the Bible. И всъщност Бог отделя част от водата, която остава горе над простора. And so the waters are separated, part of them above in the heavens, а друга част остава долу. And part of them below. И всъщност водата, която е отдолу, той нарича море. And the waters that remain below, he calls the seas. А водата, която е отгоре, той нарича небе. And the waters that are above, he calls the heavens. И всъщност върху морето плува земята. And so we could say actually upon the seas, the dry land is floating. А отгоре всъщност е водата, от която идва дъжда. And from above are the waters that come down as rain. Когато Бог отвори небесните простори, започва да вали. And God opened the floodgates of heaven and the waters began to come down. Така че две води отгоре и от страни. So we have two kinds of water, the waters from above and the waters from below. Или по-скоро, водите отдолу. Земята плува върху водите отдолу. And so we say the land is floating upon the waters. И затова всъщност, когато настава времето за потоп, so when it became time for the flood, се казва така, отвориха се небесните отвори. The passage says that the floodgates of heaven were opened. Тоест водата отгоре вече не идва като дъжд, а идва като потоп. So the water from above no longer came just as rain, it came as a flood. И се казва, и се отвориха земните извори. And it also says in that passage that
the earthly springs were opened. И се казва всъщност, буквално представете си го, все едно шахтите, които задържат подводната вода да не избликва, сега се отместват и тя избухва като течна водопровод в България. So imagine the waters that are below in the pipes, for example, that all of a sudden the waters are not held down below anymore, but they come up through the ground like the water pipes, the plumbing in Bulgaria. Но тече беше толкова масивен, че ВИК не можа да реагира. But Те докато реагират и се удавиха. Leak was so strong that the state plumbing company couldn't fix the pipes anymore. Други думи, Бог връща водата, прави всичко. So God brought the waters back to where they had been before. Why? Защото не беше удовлетворен от начина, по който човешката история тръгна напред. Because he was not satisfied with the way that humankind had gone forward. Защото имаше едно объркване между това кой къде трябва да живее и кой какво трябва да прави. Because there was some type of confusion about who had to live where and what they were supposed to do. И тук имам в предвид цялата история за ангелите, които слезаха на земята, взеха си жени, родиха им се изполини и така нататък. Of course, this also includes the story of the angels coming down to earth, mixing with the people, giants being born. Та всъщност водата винаги е символ на потоп. So actually the waters are always a symbol of the flood. Защото това, което ни е родило, е всъщност нещо, което може да ни убие. Because that which actually gave us birth can also kill us. Забележете, когато евреите трябва да излезат от Египет, трябва да се отвори водата. Се разтвори. Another example, when the Israelites had to leave Egypt, the waters had to open. Те трябва да минат по сухо. They had to walk across on dry land. Забележете, тяхното преминаване през Червено море си е абсолютна алегория за физическото раждане на всеки жив човек. And this their passing through the Red Sea is an absolute symbol of every person's birth. На тях Бог им отваря един канал като едно разкритие на жена, която очаква да роди, за да се роди Израел. God opened a canal in this water for them to come through, like the birth canal of all of us who were born. И всъщност 10 язви в Израел за едните са наказание, а за други контракции на раждане. And we could say that the 10 plagues that plagued Egypt, for some of them, в Израел, извиняйте. Бъркам понятията все още. For some, ще се оправя превода. Значи, за египтяните, чакай, не съм сигурен. За египтяните язвите са наказания. For the Egyptians, the plagues were punishment. 10 наказания. 10 punishments. Но за евреите има 10 контракции преди раждането им. But for the Jews, there were 10 contractions before their birth. Така че те излизат. So they came out of the womb of Egypt. И влизат в пустинята. And entered into the desert. И Бог им казва: вие преди не бяхте народ, сега сте народ. And God said to them, before you were not a people, but now you are a people. Защо? Why? Защото аз ви родих. Because I gave you birth. Аз ви родих. I gave you birth. Вие сте мой първороден. You are my people, you are my firstborn. И в този смисъл в великите чудеса, които Бог прави в Египет, той се явява като майка родилка. So in a way we can say these miracles that God did in Egypt are a type of his being a mother to the people of Israel. Всъщност това е парадокса, че символа на нашата смърт е символа на нашето раждане. So this is really a paradox that the symbol of our death is also the symbol of our life. Но като цяло ми се иска да се фокусирам върху умирането. But this morning I want to specifically focus on the dying. Всъщност, ако ти не си успял във вяра да видиш себе си отгоре, докато умираш във водата, so if you have not in your faith been able to see yourself from above as you are dying, когато се върнеш обратно в тялото, ти няма да си различен човек. Then when you come back into your body, you're not going to be different. Защото не си видял колко умрял си бил. Because you haven't seen how deathly you are. И не си видял къде всъщност е истинския живот. And haven't been able to appreciate where the true life is. Така че вярата изисква да видим себе си като погребани в кръщението. So our faith allows us to be able to see ourselves as dead as we are being baptized. Между другото, на времето, аз като дете, а вярвам и вие, имах някаква особена, как да кажа, едно особено мистично
усещане, една тръпка, когато мисля за смъртта или за мъртвите. I had a feeling as a child, and I assume that most of you also, that as I think about death, there was some kind of a special feeling, a sense that you get. Няма да ви издавам тук публично какви глупости съм правил като дете, но имах много интересно отношение към гробища, например. I'm not going to share with you some of the silly things I did as a child, but I had a special relationship with some cemeteries. В моето детство се разпространяваха някакви слухове, нали, че човек като отиде нощем на гробище може да види умрели. Of course, when I was a child, different people were telling rumors about if you went to the cemetery at night that you would see the spirits or the ghosts of Че ако the сложиш dead чаша people. вино на пълнолуние, ще видиш образа на той, който лежи в гроба. If you put a glass of wine on the headstone at a full moon, that you'll see an image of the person that's in the През нощта grave. може да отидеш да видиш как всъщност стария гроб, в него има дупка, мъртвец е излязъл да се разходи и после се връща обратно. Вие в Америка нямате такива слухове, нали? Трябваше да кажем, че това е само за хора над 18 годишна възраст. That at some point during the evening, a hole opens up in the grave and the spirits of the dead people can rise out of them. Всеки има някакво странно отношение към смъртта. All of us have some type of a strange relationship with death. И когато тъкмо започва живота си, когато е дете и си мисли, че ще умре след векове, And just in the beginning of our lives, when we're young and we think that our death is centuries away, смъртта му е нещо интересно, нещо мистично, таинствено, което той иска да открие. death can actually be something interesting, something intriguing, something that is to be tested or followed. Да. Спомня си, един от кошмарите в моето детство беше клип на Майкъл Джексън, който беше излязъл 85-6 година. One of the images that I had of death when I was a child was from a video clip of Michael Jackson that had come out at that time. В който той играе ролята на някакъв вампир. Where he plays the role of a type of vampire. Разбира се, всичко облечено в неговата музика. Of course, that's a different story, anything related to his music. Но всъщност в този клип, който много силно се заби в моето детско съзнание. But that clip that he made had a very strong impression on my child conscious. Той не само става върколак, а събужда мъртвите. He doesn't only become something like a werewolf, but he himself calls out the other dead. И всъщност, събуждайки мъртвите, той тръгва по улицата и тези полуизгнили хора ходят след него. And as he calls them out, they follow him into the city, and we see these zombie-like people walking around. Това не ви го разказвам без цел. I'm not just telling you stories without any goal in Не mind. съм лишен от идея, какво искам да ви кажа. I'm not empty-minded or have some unclear idea of what I want to say this morning. Всички ние се ужасяваме от тези филми, в които има някакви зомбита, получовеци, разложени, размазани, които се разкарват по улицата. We all are afraid of these images, of the things that we see in the movies, of these dead people or the partly decaying bodies that come out of the graves. В годината, в която аз гледах това нещо, беше страшно трудно да се добереш до такова нещо. When I remember first seeing that video clip, it was something that was very unusual at that Аз го time. гледах на видеокасета, донесена от бащата на един мой съученик, който беше международен шофьор. It wasn't just on MTV, on TV. A friend of mine whose father was a truck driver had brought it back from abroad on a video cassette. И за мен като дете това беше толкова ненормално, And that was for me as a child something so unusual, че разбира се, исках strange. да го изгледам. That of course I wanted to watch it. Умирах си от страх, хора. I was dying of fear. And I watched it like this. Обаче го гледах But I watched it и се ужасих. and I was afraid. Сега като го гледам, Now as I watch it, си казвам, това за моите деца ще е толкова смешно, I think for my children that'll be so funny. че ще си умрат от смях как they'll аз на тяхната laugh възраст съм се страхувал от това нещо. At that clip if they think that it made me actually be afraid when I was their age. А мене това толкова ме изплаши тогава, да ви кажа. I'll say, however, that it scared me so much. Че и днес,
като голям човек понякога се сещам за тия картини, когато излизам на тъмно и има сянки наляво надясно. There are times when, even as an adult, I go out in the dark and I start imagining different shadows and images around Но me. честно да ви кажа, това ме травмира много сериозно. Let me say honestly, however, that this actually left some trauma upon my И с psyche. това искам да ви кажа много отговорно. Не позволяйте на децата си да гледат каквато и да е форма на ужаси. And let me say, with complete honesty, we should not allow our children to watch any type of these horror movies. Дори това да е анимационен филм. Even if it's an cartoon. Това е направено за да продава и се продава много добре. Of course, the people know very well what sells and they're made to sell. Но това травмира съзнанието като нищо друго. But that will traumatize their souls more than anything else. Защо ви разказвам това? Why am I saying that to you? Защото всъщност апостол Павел ни казва, че в кръщението ние сме погребани. Because again, Apostle Paul said, as we were baptized, we have died. И казва от тук нататъка, And he says from now on, ние сме мъртви за греха. from this moment forward, we are dead to sin. Ние сме живи за Христа. We're alive for Christ. Знаете ли какво означава това? Do you know what that means? Че от момента на твоето кръщение, From the moment of your baptism, всеки път, когато ти съгрешаваш, every time when you sin, ти събуждаш мъртвите. you are raising the dead from the grave. Ти излизаш от собствения си гроб. You are coming out of your own grave, Разложен такъв, какъвто си в гроба си. decaying as a body coming out of Искам да ти кажа, че всеки the път, ground. когато ти съгрешаваш, особено съзнателно, Every time when you sin, especially if it is conscious sin, ти предлагаш кошмар на другите около себе си. you are giving the possibility of those around you to watch your Ти си nightmare. живия мъртвец, който се изправи от гроба си разложен и си тръгнал по улицата. You are the living dead that has come out of the grave and is walking around in the Затова city. ти предлагам тая драматична картина. And that is why I'm sharing this dramatic picture За with да си you. представиш какво се случва, когато ти се събудиш. Ти мъртвеца се събудиш. Because I want to share with you, make clear to you, what happens when you raise the dead from the grave. Или когато ти видиш друг мъртвец да се е събудил. Or if you're seeing another dead person to come Ужасно. out of the grave, Ужасна картина. it's horrible. Цепеняваща картина. Makes you stand still. Ето това е парадоксът, че всъщност понякога ние сме живи умрели. So Живите мъртви. again, we talk about the paradox. Sometimes we're the living dead. Всъщност идеята за живите мъртви, не си мислете, че е някаква невъзможна концепция. Тя е основана в човешки опит. Всички фантазии на човек са основани в човешки опит. So I want to help us understand that all these fantasy pictures that people make in the movies, they actually come from actual true human conscience. And there are such things as a living dead. Откъде кинематографите черпат тези идеи? Where do the cinematographers get these ideas from? От човешки опит. From the human От experience. човешки опит, в който един човек иска да умъртви нещо в себе си. Human experience where a person wants to put something in himself to death Защото знае, че е лошо because he knows it's wrong, и че носи смърт. that it carries death Но в with един it. момент това нещо се отпришва, But отпришва it's се some moment that just comes out и той неконтролируемо почва да го живее отново. and uncontrollably he begins to experience it once again. Някои са били крадци от нас преди да станат Some of християни. us maybe were thieves before we Други са били became лъжци, Christians. Others патологични. were liars, pathological liars. Някои са наранявали хора, били са брутални. Others Насилници. were brutal, violent, and hurt others. Други са се наслаждавали на какво ли не, поглъщали са какво ли не. Others maybe enjoyed many experiences, taken many different В things. кръщението обаче това нещо умира категорично. But in baptism, all of that dies. Но знаете ли кое е страшното? But you know what is so terrible? Че ние все още имаме власт да събудиме мъртвеца. That we still have the power to raise that dead back to Да го life. вдигнем това разложено чудовище, да го вдигнем от гроба му. To take that decaying monster out of its grave Да го сложим пак на улицата, and to put it back on the на street, работното място, back in our да го workplace, назначим за директор, to put it as the director за in our началник lives, смяна, for the head of the за shift, учител в начално училище, for the teacher in the primary за school, адвокат, for the lawyer, за нотариус,
for the notary public, за директор на опера for the director of the opera, или началник на пожарна. or the head of the fire station, Или да го направим един човек, от който нищо не зависи. or maybe someone who nothing depends on him. Но независимо къде е живия мъртвец, каква позиция е в обществото. But it doesn't matter where that living dead takes his position Той in е страшна society. гледка. It's an ugly Той е ужас, sight. той е кошмар. It's a horrible nightmare Защото за него има едно единствено място. because there's only one place he belongs, Гроба. in the grave. В нашия случай водата. In our case, that grave is actually the water. Затова Павел напомня на живите мъртви за това, че са били погребани. And that's why Paul here wants to remind the living dead that they were once baptized Ако in the вие сте water. се кръстили, вие сте се погребали, казва. If you've been baptized, you were buried. И ако сега живеете, то защото живее някой друг. And if you are alive now, that's because someone else is living through you. Човека в Христа. The person in Christ, Онзи, който е подобен на Бога. the one that is resembles God. В Колосяни той ще казва, онзи, който е направен по образ и подобие на Бога в правда, истина и чистота. In Colossians it said the one that has been born in his image and in purity Righteousness and and holiness or something. holiness and righteousness. Thank you. Та всъщност днес ми се иска да използвам тая драматична картина като една отправна точка да размислим за себе си. So this morning I want to use this dramatic picture that I've painted for you to help us to think about ourselves. Не се чудете, че често хората се ужасяват от нас. Don't be surprised that people often are horrified by us. Защото хората се ужасяват само тогава, когато не видят живия човек в Христа, когато не виждат новородения човек. Because anytime they don't see the new person that has been born in Christ, it's normal for them to be А horrified. когато виждат живия мъртъв, който сме вдигнали от гроба. Because then they're seeing that living dead that we have raised from the grave. Аз не живея в християнска утопия. I never have lived in a Christian utopia. Аз съм като един човек, който е постоянно на гроба си, I'm like a и се person who опитва is constantly in his own grave да не позволява на себе си да излезе оттам. and am trying to make sure that I don't come out of there. И в интерес на истината ние всички живеем на гроба си. And actually all of us are there at our grave. Но не за да излизаме оттам, Not so that we will come out, а за да не си позволим да излеземе. but to make sure that the old man will not come out. Защото само тогава ние истински можем да разкрием Христа. Because that's the only time we can actually truly hide ourselves in Christ. Защото Христос може да бъде разкрит от новия човек, Because Christ is revealed through our new man, който мисли по начина, по който мисли Бог. who thinks in the way that God thinks. Така че, нека Бог да ни помогне So may God help us да не съживяваме мъртвите. to no longer raise the dead from the grave.